schedule, and side effects to patients receive a biologic treatment for the first time and those who have changed their treatment. The number of patient education is increasing year after year. In the previous fiscal year, 251 explanations were given. As showing the number, expectations towards pharmacists as medicine specialists are increasing. Moreover, there were many patients who chose infusion until a few years ago, but recently, patients who start subcutaneous injection are increasing. The Immunotherapy Center is also putting effort into training the next generation of pharmacists. When accepting an internship, that is students as a clinical rotation from the Faculty of Pharmacy, we incorporate practical training in Immunotherapy Center. Young pharmacists are also actively involved in team medicine for rheumatoid arthritis in Immunotherapy Center. Actually, I have been working as a pharmacist for only 5 years, but I started concerning about immunotherapy from the second year. I still have to learn immunotherapy more, and I hope that as many pharmacists as possible with an interest in treating rheumatoid arthritis will become part of the team. We are also engaged in research activities in cooperation with the Keio School of Pharmacy. There are currently few papers on rheumatology. I hope to change that with our research activities. Thank you for your attention. Okay, so now the mute is off. Thank you, Kana, and for the wonderful lectures. So the discussion time is open. So if the audience have the question, please make it directly or type it to the Zoom, please. So does anyone have a question? Okay, so if there's don't, I have one question for Kana, and so I heard that you were making education to the outpatient clinic patients. So what is the most important point for the education into the patient as a pharmacist? It depends on the medications because they are oral medication and injection. But I think the method, for example, methotrexate is complex to take because patients have to once a week. So pharmacists have to educate why patients have to take the medication once a week and appropriate side effects. And if the patients have if the patient feels sick, like side effect, they can. I hope they can talk to the doctors or other medical staffs as soon as possible. Okay, thank you. The methotrexate is kind of complicating medication and needs to pay attention to the side effect. That's agreeable. Thank you.
So is there any other questions? If there is no other question, Dr. Sundario. Yeah, please, Samaliano. Thank you. Okay. Thank you, Kana, for your nice lecture. I'd like to ask you about the training program. Do you have a training program for pharmacists in your hospital for the for the from the other hospital? Training program. Yes, Yeah, for pharmacists. training program for pharmacists. Thank you. Do we have some program for training for you or something other pharmacists? About rheumatology. Yes, about the using of rheumatology, Medication. about the using of medicine in rheumatology. There, all pharmacists doesn't educate the rheumatology program, but the specifically partially pharmacist partially pharmacist and is educated the rheumatology. Yeah. Not all pharmacists. Okay. Does our hospital has the original program for the rheumatology pharmacist or so? The Kano University has that. Does your department has the original program for the pharmacist in Not rheumatology? programs, but Actually, the pharmacist in charge of rheumatoid ward can the pharmacist in charge of rheumatoid ward have to study some study session or something, and I'm at taking the certification of rheumatology pharmacist. Okay. so you're making the lecture? Mm, No, Like actually, you're taking the lecture. lecture or additional course like that? I have never been taken the lecture. Oh, Okay. okay. Thank you. Thank you very much. And is there any other questions? Yes, I have a question, Mrs. Khanna. Thank you. Yeah, besides you are using biological medicines, is there any food that you should concern? I mean, the diet food that we have to concern about the treatments? Is there any suggestion to the patients? About the diet? Yeah, diet food. Yeah, okay. Diet food? So, the point is, are we educating some kind of foods about foods to the patient when you use the biologics agent? I think it's not concerned about the food, any food. Okay. So it's different from chemotherapy, right? Different food? From Sorry. chemotherapy, so the concern about foods is kind of different from chemotherapy and biologics. Yes, it's different from chemotherapy. Yeah. So maybe in the chemotherapy, the patients are educated to not to take the raw foods or something like that. Yeah, but in biologics agents, the patients are not educated for the raw foods, maybe. Okay. So they can take no raw foods. Yeah. Yes. So there's no special concern for the food in biologics agent. Is it okay? Okay. Thanks, Thank you. Khanna. Thank you very much. So
So if there is no question about this lecture, we can close this lecture. So thank you, Kana. Thank you. Thank you. So maybe let's move on to the third lecture. The speaker is Harumi. Maybe Daddy would introduce Harumi. Thank you. Okay, ladies and gentlemen, there is the third session about today of the lecture, which conduct with Harumi. Harumi is one of the nurse in the Kayo Hospital. Okay, this time is 4 years. Yeah. Harumi, can you hear me? Sorry? Harumi, are you Yeah. ready? Yeah, the time is yours. Sorry. ミュート解除しました。Yeah. Hello. Yeah. 喋ってていいです。So now you can start the lecture, Harumi. You can start the Yeah, you can lecture. start. What? And can you share the PowerPoint? Share the power. 普通の画面でいい。Okay. Daddy, can you see slide? Okay, yeah. Okay. Yeah, it's okay. Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Apa kabar? Baik. Nama saya Harumi Kondo. Saya seorang perawat. Good afternoon, everybody. My name is Harumi Kondo. I am a nurse and a clinical research coordinator in the Department of Internal Medicine at Keio University. This is our hospital, which is located in Shinjuku, Tokyo, Japan, next to the National Stadium. Even though our hospital is located center of Tokyo, it is surrounded by beautiful greenery. You are welcome to visit us, surely someday. Today, my theme is Team Approach, a view from clinical research and nursing. In my presentation, I would like to talk about the beginning of my rheumatology and the relationship between me and many specialists. First, I was just beginner. Since 2005, my clinical research has been in rheumatoid arthritis. Before that, I worked for Cancer Center Hospital. When I started, I did not know what HAQ or DAS was. I was just beginner in rheumatology. This will change when I was placed in the outpatient clinic as an observer to top doctors for the purpose of studying rheumatology. They gave me the opportunity to think about the kind of roles I could play in clinical diagnosis and management. Not only did I learn about rheumatology, from the best, most importantly, I did not have to pay tuition fees. I learned how to joint assessment, meaning of DAS and HAC, elements of DAS, treatment guidelines, how to use DMAS, how to explain to patients what problems the patient has. Therefore, I thought that my job is to keep all medical records, because no matter how good medical care is, we cannot properly evaluate medical care without keeping good medical records. As one method, I have iPad system. Thank you to this system, which is the disease activity of patient, can easily be checked when a physician examines the patient in clinical settings. Thanks to this, the physician can be if the patient current treatment should be continued or changed. This data can be entered into Excel for analysis. It is very used for therapeutic strategy and clinical research. At the Division of Rheumatology, many clinical studies have been and are currently conducted. My role is to confirm the eligibility of a patient for clinical research,
to provide the necessary information to patients so as to obtain their informed consent, to enroll patients in clinical study, and to manage the schedule. This experience-based ability is very helpful when providing guidance to patients. So pharmacists and nurses are experts on preparation of and knowledge about medicine and infusion control and instruction of self-injection. Without understanding of diseases and treatment, they cannot give kind and detailed explanation to patients. Asked about diseases by the patient, they may end up saying, "Please ask your doctor," which is perfunctory and far from consideration of individual cases. Therefore, pharmacists visited the Department of Rheumatology to gain knowledge about consultation. They saw how doctors gave an explanation to patients and how they understood it. The pharmacists also participated in case conferences of the Department of Rheumatology and learned information about the diseases, treatment, and doctors' policies. This is Dr. Takada. He is also a rheumatologist. He organized a role-play training in which pharmacists explained medicine to the doctors who played patients. He asked pharmacists various questions and they learned together. This training was effective to motivate the pharmacists to be actively engaged in instruction the patient. Learning from patient. When RA is diagnosed and before treatment is started, I talk to the patient about their treatment. I do this by referring to the explanation given by the physician and the guidelines for treatment of RA, and explain to the patient how their RA will be treated in an easy-to-understand manner. I inform the patient that they need to make regular visits to the clinic, how to avoid infection, and tell them to visit the clinic as soon as possible if they have any side effects, adverse events, or other symptoms. During treatment, I interview patients about their clinical course and observe patients as needed. When interviewing patients, it is important to confirm the effectiveness of DMARS when the effectiveness of treatment occurred and became attenuated. It is also important to obtain specific information about signs of infection and symptoms. The most precious experience was close observation of patient treatment over time. It was very helpful for me to accumulate PMS results personally and to understand the background of patients and the progress of treatment to support them individually. It was also useful in explaining the significance of clinical study and obtaining informed consent to it. Learning from Indonesia. 2018 and 19, I went to Indonesia with KO University members. We visited many cities. Firstly, Jakarta. KO IRA member, our encounter is started here. This is very important place. Bandung. The sound of angklung is beautiful. Denpasar. Garuda statue is so big. The moonlight sea viewing is so amazing. Yogyakarta. Not only Indonesians, but also the teacher were wearing batik is so lovely. Solo Surakarta. This is wayang kulit light. I felt the Indonesian tradition and nobility. Finally, Surabaya. ごめんなさい. Sorry. Next, Semarang. Dr. Tamai and Dr. Kondo said, heartwarming with homemade delicious noodle.
Malang. Malang is a beautiful city, like a doctor singing voice. So finally, Surabaya. I didn't know Surabaya's meaning. Sura and Baya were fighting. Sura is shark, Baya is crocodile. And thank you for your teaching. In this way, by visiting Indonesia, we understood the different situation between Indonesia and Japan. Specialist of rheumatology, only about 70 doctors, medical insurance system, and difficult to infection control, etc. Thank you for your warm hospitality on our visit to Indonesia. This is my last slide. Holding study meetings like these and making the most of team coordination, we will provide sustainable patient-centric healthcare. So we should be continuing good relationship. That's all. Thank you for your attention. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih. Good presentation. Yeah, is there any question for Harumi? If there is still no question, I have a question for Harumi. Is that if we, I have already go to the Keio University and I see that is there any, if you see the patient get the infusion of the DMAT, yeah, after the biologic DMAT, and then what is the role of the nurse when the patient come to the hospital and they get the infusion? Can you tell us? まあ、なんだろう。 My voice is clear? Yeah. Yeah, what is the nurse for if the role of nurse? なんだろう。すごい抽象的な質問だね。ディフィカルティですか。なんだろう。まあ、患者さんが納得して先生と話すこと。私がその架け橋になること。Okay, Dr. Delhi. Yeah. I'm Katsuya. So Harumi said the role of nurse is so important. Treatment of rheumatoid arthritis. So the most important thing is communication with the patient. And the doctor see the patient. Nurse is also see the patients. So nurse get the patient's information before treatment in some case. So the nurses would like to make the good. So some patient cannot say to doctor directly. So in such a case, the patient tell to nurses their troubleness problem. So nurse has many role in this situation. So Harumi would like to say the such things. So あとは何かありますか？ It's okay. Thank you. Okay, that's mean that the team, the team is always should be good, because there is patient and then the doctor, pharmacist, and the nurse. I think that's the point, that the meaning of the team building in how to manage the patient with rheumatoid arthritis. Is there any question? If you don't mind, I have a question to Harumi. So what kind of the question is the most frequently made by the lay patients to you and nurses?
economical burden and side effect. なんだろう、あと。and なんだろう、日頃気をつけること。なんだろう。Daily care. Okay. Should be attention. Okay, so we know that Ms. Harumi is very important for the management of patients. So she shares more stories about patients more than us, and she's very important person for the clinical researches also. And she's taking the very important role for the management of patients. If the audience can understand this, it is okay for this lecture, I think. Okay, is there any question? No, if no question, I think Dr. Saito, Professor Suzuki will answer the 2 questions in the last session, I think. It's okay? Okay, we move to... Okay, so there's, I think maybe another question is coming, and I sent the question to Dr. Suzuki with email. So, Dr. Suzuki, can you see the email? I sent the question to you. 2 questions are coming, and can you answer this after the lecture? Sorry, I didn't catch up, so sorry. So I sent you an email. Okay. So can you answer the question after the lecture? Okay, later. Later, yeah. Okay. I think we move to last lecture, and then we can discuss the question before. Yeah, let's move to the next program. Yeah, okay. Okay, we go to the last lecture from Dr. Sumaryono. He is staff of Rheumatology Division, the Faculty of Medicine, University of Indonesia. Now he is president of Indonesian Rheumatology Association. Please, Dr. Sumaryono, the time is yours. Okay. Thank you, Dr. Dedi. I will start my slide. Ya. Sudah kelihatan, Dr. Dedi? Sudah, Dok, sudah. Monggo, Dok. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, and thank you to team from Keio University, led by Dr. Katsuya Suzuki, and also Dr. Suntaro Saito, Harumi, and also Kana Yoshida. Thank you for your support for this collaboration webinar. And in this afternoon, I will talk about the safety use of biologic DMARD for arthritis patient. But I'd like to inform that because my experience actually for biologic DMARD is only little. So maybe experience from Japan could help us to inform about the safety of biologic DMARD usually used in Keio University. In this session, I will talk in Bahasa, but my slide will be in English, so you can follow my presentation. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sejawat, teman farmasi, dan juga dari perawat sekalian, pada sore hari ini akan saya sampaikan mengenai penggunaan agen biologi yang aman pada pasien-pasien dengan artritis. Sebenarnya mengenai agen biologi ini termasuk sebetulnya sudah cukup lama ya, sejak tahun diperkenalkan itu sekitar 1990-an, tetapi mulai cukup banyak digunakan sekitar tahun 2000-an ke atas.
dan boleh dibilang mungkin lebih dari 20 tahun sudah digunakan obat ini, tetapi oleh karena permasalahan untuk masuknya ke Indonesia dan juga masalah harga, sehingga penggunaannya di Indonesia masih sangat terbatas. Nah, tetapi bukan berarti kalau terbatas kita cukup longgar menggunakan obat ini, karena obat ini sebenarnya selain manfaatnya juga memiliki banyak risiko atau banyak efek samping yang bisa terjadi. Oleh karena itu kita mesti memahami apa saja efek samping yang ada dan bagaimana cara mitigasinya supaya kita bisa menghindari atau mengurangi risiko itu sedikit mungkin. Nah, ini penjelasan secara definisi mengenai apa itu biologic demand. Jadi, biologic demand itu secara definisi adalah satu protein yang direkayasa secara genetik yang memiliki target yang spesifik. Ya, dalam hal ini adalah mediator-mediator di sistem di peradangan, jadi mediator inflamasi, mediator di penyakit autoimun inflamasi, dan obat ini digunakan atau dibuat memang ditujukan untuk menghambat atau memblok adanya respon inflamasi pada penyakit-penyakit autoimun tersebut. Dan targetnya bisa itu mediator, baik itu sitokin, itu reseptor, ataupun molekul-molekul permukaan dari satu sel. Dan dengan target seperti itu, yang dimana molekul-molekul tersebut ataupun sitokin tersebut adalah sitokin utama atau sitokin atau mediator penting yang terjadi pada patogenesis dari penyakit-penyakit autoimun reumatik ini. Dan penggunaannya ini digunakan umumnya diberikan setelah obat DMARD konvensional. Jadi pada pengobatan penyakit reumatik autoimun itu ada obat namanya disease modifying anti-rheumatic drugs. Nah, disease modifying anti-rheumatic drugs ini ada yang konvensional atau konvensional sintetik DMARD, kemudian ada yang biologik ini. Nah, penggunaan dari biologik umumnya dilakukan pada kasus-kasus yang sudah gagal dengan obat-obat konvensional, kecuali ada beberapa kasus. Misalnya pada kasus dengan ankylosing spondylitis misalnya, nah itu tidak harus menunggu konvensional DMARD karena konvensional DMARD itu tidak memberi manfaat yang baik pada kasus tersebut. Nah, ini isu-isu terkait dengan keamanan dari obat biologi ini. Ini data dari randomized control trial maupun dari registry. Secara umum bahwa obat-obat ini memiliki efek samping yang lebih besar dibandingkan dengan placebo, dan juga misalnya di sini ada infliximab. Infliximab itu mempunyai risiko untuk berhenti penghentian pengobatan oleh karena efek samping sampai 2,43 kali dibandingkan dengan placebo. Nah, di antara obat-obat yang agen biologi ini, khususnya yang TNF inhibitor, itu ada beberapa macam, salah satunya adalah etanercept. Ada etanercept, ada limumab, ada golimumab, ada infliximab. Nah, etanercept ini di antara TNF inhibitor mempunyai risiko terhadap TB, baik itu aktivasi dari TB laten maupun TB baru. Nah, itu angka kejadiannya lebih rendah dibandingkan dengan ADA maupun infliximab. Dan untuk malignansi sebenarnya memang angkanya pada beberapa penelitian itu berbeda-beda, tapi secara umum bahwa TNF inhibitor tidak meningkatkan risiko keganasan. Kemudian pada orang dengan hamil, maka sebaiknya obat ini dihentikan oleh karena ada kejadian aborsi yang cukup sering, yaitu 24%. Nah, ada beberapa jenis dari agen biologi ini. Di sini saya kelompokkan ada TNF inhibitor,
Jadi ada sitokin pada penyakit rematik inflamasi khususnya pada RA, itu tumor necrosis factor. TNF ini merupakan sitokin utama pada pasien dengan rheumatoid arthritis, dan dengan memblok kerja baik itu memblok reseptornya maupun antibodi yang mengikat dari TNF ini terbukti memperbaiki penyakit rheumatoid arthritis. Ini jenisnya banyak macam, ada etanercept. Etanercept ini pertama kali muncul di Indonesia ya. Kemudian ada infliximab, ada adalimumab. Nah, sertolizumab belum ada di Indonesia. Kalau golimumab ada. Jadi etanercept, infliximab, adalimumab dan golimumab semuanya sudah ada di Indonesia. Kemudian penghambat dari kostimulasi aktivasi sel T. Ya, itu disebut dengan obatnya abatacept. Ini belum. Nah, interleukin 17 ini relatif baru dan ini banyak digunakan pada pasien dengan psoriasis, itu secukinumab. Kemudian anti interleukin 1 sebetulnya awalnya dibuat dulunya untuk RA tapi hasil penelitiannya nggak begitu bagus. Jadi obat ini tidak masuk di Indonesia. Sedangkan anti CD20 ini rituximab, sebenarnya obat ini bisa digunakan untuk banyak kondisi, antara lain pada keganasan, misalnya pada limfoma, tapi juga pada penyakit rematik autoimun. Kemudian anti interleukin 6 seperti yang saya tanyakan tadi adalah tocilizumab atau Actemra yang sekarang banyak sekali dipakai pada kasus baik untuk RA maupun kasus COVID. Kemudian anti interleukin 12-23 adalah ustekinumab. Nah, masing-masing obat ini memiliki mekanisme kerja yang sangat spesifik. Jadi dia memblok, misalnya anti TNF dia memblok TNF alfa. Kemudian anti interleukin 6 memblok interleukin 6, anakinra memblok interleukin 1. Nah, pada awal-awal kita belajar mengenai obat biologik dulu memang utamanya adalah 3 ini. TNF alfa, interleukin 1, interleukin 6. Makanya dulunya yang banyak dibuat anti interleukin 1 sama anti TNF. Tapi kemudian ternyata yang paling banyak berperan adalah TNF alfa. Kemudian berikutnya tocilizumab. Dan setelah itu baru obat-obat yang lain. Seperti misalnya tadi anti abatacept ini untuk kostimulator, blocking untuk CD80-86 di sini. Kemudian rituximab tadi anti CD20. Dengan demikian maka sel B yang mengekspresi CD20 dia akan dihambat dengan rituximab tersebut. Belimumab untuk B lymphocyte activating factor, kemudian secukinumab ini interleukin 17 ini yang diproduksi oleh T helper 17 dan di sini diblok, dengan demikian aktivitas dari interleukin 17 akan dihambat. Kira-kira seperti ini mekanisme kerjanya. Jadi obat ini benar-benar spesifik terhadap sitokin ataupun molekul permukaan yang ada di dalam atau yang berperan penting pada patogenesis penyakit. Nah, berdasarkan data-data RCT sebenarnya obat ini sangat bagus. Nah, tetapi data-data penelitian ini oleh karena memang mereka penelitiannya sangat ketat ya, jadi banyak hal yang belum bisa atau sangat terbatas memberikan informasi mengenai data keamanan. Ya, baik karena jumlahnya yang terbatas maupun karena pasien yang direkrut tadi dengan kriteria-kriteria yang sangat ketat sehingga pasien-pasien yang dengan komorbid sering tidak terdapat pada penelitian-penelitian tersebut. Nah, ini efek samping yang bisa muncul. Nah, obat-obat tadi bekerja dengan menghambat sitokin ataupun mediator-mediator yang berlebih pada kondisi penyakit rematik autoimun atau penyakit rematik inflamasi. Dan sebenarnya pada kadar rendah itu kadar-kadar sitokin tadi sebenarnya diperlukan untuk fungsi homeostasis normal, untuk fungsi sistem imun yang normal. Sehingga kalau membloknya itu berlebihan, maka dia menyebabkan terjadinya penurunan respon imun. Jadi respon imunnya menjadi kurang atau imunitasnya menjadi turun atau pada kondisi imunokompromis atau imunosupres, jadi tertekan sistem imunnya. Dengan demikian, efek samping yang utama adalah masalah infeksi, baik itu bakteri, jamur, maupun infeksi virus. Nah, efek samping yang lain yang cukup sering adalah injection site reaksi.
kemudian reaksi infus, dan juga kadang-kadang ada anafilaksis, tapi ini jarang. Ini untuk obat-obat terutama yang pemberiannya secara infus. Efek samping yang lain ada kejadiannya, tetapi kejadiannya sangat kecil dan bahkan dari beberapa penelitian hasilnya tidak selalu konsisten. Jadi ada yang hasilnya memang lebih tinggi, tapi ada juga dari penelitian yang hasilnya hampir sama. Nah, ini studi dari pengumpulan data pharmacovigilance itu untuk berbagai obat biologik tadi. Ini abatacept. Jadi yang ada di kita misalnya ada limumab, kemudian etanercept, golimumab, infliximab, secukinumab, sama tocilizumab. Ini yang ada di kita. Di sini bisa kita lihat bahwa efek samping yang tersering adalah nomor 1 tadi terkait dengan infeksi. Kemudian yang kedua adalah kelainan di muskuloskeletal sama jaringan connective tissue, ya, jaringan ikat. Kemudian kelainan kulit dan subkutit, kemudian pada tempat pemberian atau reaksi pemberian obat di tempat pemberian obat. Nah, efek samping yang serius juga demikian. Efek samping seriusnya juga terkait dengan infeksi, ini yang paling banyak. Kemudian berikutnya terkait dengan mekanisme kerja juga, yaitu kelainan di darah dalam leukopenia, kemudian neutropenia dan limfositosis. Ini yang paling banyak, leukopenia dan neutropenia ini yang terkait dengan obat ini. Kemudian kelainan saluran nafas, kemudian mata, nervus, neoplasia. Tapi ini jumlahnya sangat sedikit. Kalau kita lihat ini, jumlahnya cuma satu dari sekian ribu orang. Jadi ada kejadiannya, tapi tidak begitu atau sangat rendah angka kejadiannya. Nah, efek samping terkait dengan reaksi pemberian obat itu mulai dari yang ringan sampai dengan yang berat, bahkan sampai mengancam jiwa. Dan kejadiannya sih jarang ya. Pada ini kan bisa ada general disorder and administration. Ini kejadiannya sedikit, ada influenza-like, tapi di sini nggak disebutkan mengenai anafilaksis ya. Anafilaksis bisa terjadi, tapi itu sangat jarang. Kemudian reaksi akibat pemberian infus itu bisa terjadi selama maupun setelah pemberian infus. Ini risiko untuk infeksi serius. Di sini kita lihat bahwa dibandingkan dengan DMARD yang konvensional, obat biologik DMARD itu memang lebih tinggi risiko untuk terjadi infeksi serius. Dengan dosis standar saja dia 1,3 kali, kalau dosisnya tinggi bisa sampai 1,9 kali dibanding dengan DMARD yang konvensional. Konvensional itu seperti methotrexate, sulfasalazin, terus siklosporin, itu adalah yang leflunomide itu konvensional, sedangkan ini adalah yang biologik. Nah, ini risiko untuk infeksi serius pada pasien RA. Jadi di sini boleh kita lihat dengan standar dos biologic agent tadi nilainya 1,27 ya. Jadi standar dos biologik dibandingkan dengan placebo itu 1,27 kali. Kemudian kalau ini dengan sistem meta-analisisnya, tapi intinya bahwa pemberian biologik ini memang meningkatkan risiko untuk infeksi virus, apalagi kalau dia kombinasi dari biologik DMARD. Nah, untuk yang non-TNF itu secara umum kira-kira hampir sama dengan TNF inhibitor, baik itu rituximab maupun tocilizumab. Nah, faktor risiko untuk terjadinya serius infeksi, kalau misalnya pada pengguna rituximab, misalnya pada mereka yang sudah ada penyakit. Nah, khusus untuk rituximab, juga kadar imunoglobulin G yang rendah juga menjadi risiko untuk terjadinya efek samping. Kemudian risiko tuberkulosis, nah ini pada semua obat anti biologik yang anti TNF ini akan meningkatkan risiko. Di sini risikonya sampai 3,73 kali untuk terjadi infeksi ini dibandingkan dengan placebo. Sedangkan non biologik datanya sebetulnya sangat jarang, sehingga saat ini kita menganggap atau menilai penggunaan non anti TNF biologi tetap harus perhatiannya atau kehati-hatiannya sama dengan pemberian biologik itu.
Ini contoh dari risiko terjadinya tuberkulosis pada RA yang diobati anti-TNF. Ya, ini konvensional DMARD, ini di sini, kejadiannya sangat rendah. Baru etanercept ini pada 500 hari, 1000 hari, dan 1500 hari. Infliximab di atasnya, dan paling tinggi adalah dengan adalimumab. Ini angka kejadian tuberkulosis. Nah, bagaimana dengan kejadian kanker? Kalau kita lihat di sini, bahwa di confidence intervalnya selalu melewati angka 1. Jadi tidak ada perbedaan signifikan antara mereka yang kontrol dan pasien pengguna biologic agent. Nah, bagaimana dengan masalah jantung? Sebenarnya pada gagal jantung itu terjadi peningkatan TNF. Pada studi binatang kesannya sih bagus ya, tetapi pada penelitian etanercept dan infliximab ternyata terjadi perburukan dari heart failure, sehingga pasien dengan gagal jantung sebaiknya, apalagi yang fungsionalitasnya tinggi, S34 sebaiknya untuk tidak diberikan anti-TNF. Nah, ini tambahan saja untuk anti-TNF terhadap semua kejadian kardiovaskular secara umum cukup bagus. Terus kemudian untuk congestive heart failure tidak ada berbeda bermakna. Kemudian stroke lebih baik, kemudian major cardiac event juga lebih baik. Nah, tapi kalau untuk NSAID justru tidak bagus. Risiko untuk kejadian all major cardiovascular event, itu kardiovaskular itu penyakit-penyakit kardiovaskular, misalnya ada serangan infak, angina, itu masuk di sini ya. Itu pemberian NSAID meningkatkan risiko itu sampai 1,18 kali. Nah, ini adalah obat-obat yang ini dari surveinya Prof. Hari terhadap semua rheumatolog di Indonesia. Ini adalah obat-obat yang banyak digunakan oleh para rheumatolog di Indonesia. Jadi Frizeron cukup banyak, Maptera itu tadi rituximab. Frizeron itu secukinumab, ya, anti interleukin 17. Actemra ini anti interleukin 6. Humira ini adalimumab, Symphony ini golimumab, Remicade, infliximab, Enbrel ini etanercept. Jadi secara umum hampir semua dipakai oleh teman-teman rheumatolog. Jadi kita harus hati-hati dengan penggunaan obat ini. Dan yang paling banyak adalah Remicade yang paling banyak digunakan. Belum yang viral di balik pakaian nggak. Symphony, Actemra, dan dia bida. Jadi masalah saya Pak. Bagaimana kita membuat supaya mencegah, tadi kan saya bilang dengan adanya risiko seperti itu, maka kita harus melakukan upaya mitigasi sehingga kita bisa menghindari atau mengurangi terjadinya risiko. Satu, sebelum pengobatan harus dilakukan investigasi, lakukan pemeriksaan-pemeriksaan untuk menilai risiko-risiko terjadinya efek samping nanti. Yaitu pertama ini sebenarnya mencari adanya apakah ada infeksi tuberkulosis misalnya, dengan ronsen, dengan pemeriksaan IGRA, kemudian pemeriksaan darah perifer, apakah ada anemia, ada gangguan fungsi ginjal, ada gangguan fungsi hati, pemeriksaan hepatitis B dan C. Nah, ini harus dilakukan pemeriksaan awal. Tujuannya adalah memastikan bahwa dia tidak ada infeksi, tidak ada TB, kemudian tidak ada hepatitis B atau hepatitis C. Bila ada kelainan ini, maka nanti akan ada bagaimana pengelolaan sebelum pengobatan. Nah, khusus untuk rituximab sebaiknya diperiksa kadar imunoglobulin G-nya. Kemudian pasien yang memberikan tocilizumab juga harus diperiksa lipid profile. Nah, sedangkan ini pre-treatment management. Jadi kalau tadi sudah dilakukan screening, maka kalau kita ketahuan atau terdeteksi adanya infeksi, maka apa yang perlu kita perankan? Satu, agen biologi sebaiknya tidak diberikan pada kasus dengan infeksi yang serius. Kemudian, penggunaan agen biologi pada pasien dengan infeksi harus selalu dipertimbangkan manfaat dan risikonya. Dan ini etanercept dipilih sebagai pilihan pertama kalau memang kita harus memberikan obat. Misalnya pada kasus pasien yang RA-nya berat, tapi dia ada pernah riwayat TB misalnya, maka kalau bisa perlu menggunakan biologik, maka pilihannya adalah etanercept. Kemudian untuk screening TB tadi, semua pasien harus di screening untuk TB. Kemudian meliputi tadi pemeriksaan fisik, chest X-ray, dan tuberkulin atau mantuk tes atau IGRA.
Nah, pasien-pasien dengan hasil yang abnormal harus dirujuk ke dokter paru yang ahli TB, kemudian pasien yang imunokompromi itu pemeriksaannya tidak bisa dengan ngantuk tes saja, jadi ini harus dua-duanya kalau pasien dengan imunokompromis. Nah, ini pengobatan, kalau ada laten TB ya dia harus diobati sebelum diberikan obat anti TB. Aktif TB juga demikian, harus diberikan obat paling tidak 3 bulan. Kemudian hepatitis B dan hepatitis C harus dievaluasi, bila positif untuk hepatitis B-nya sebaiknya diobatin. Kemudian hepatitis C-nya dilihat aktivitasnya, dan ini kerjasama dengan hepatologis. Untuk HIV, demikian juga kalau risikonya ada maka kita periksa. Kalau memang positif maka sebaiknya diberikan pengobatan dulu sebelum pemberian anti-TNF. Dan pemberian anti-TNF diberikan pada kadar CD4 yang lebih dari 200. Nah, ini untuk malignansi. Secara umum tadi saya katakan bahwa tidak ada bukti kuat bahwa obat-obat biologik ini meningkatkan risiko untuk malignansi. Kemudian yang cardiac problem sebaiknya pada gagal jantung 3-4 harus sangat hati-hati dan lebih baik untuk tidak diberikan. Kemudian untuk paru yang ada interstitial lung disease itu juga mesti harus dengan perhatian khusus. Kemudian khusus untuk yang mereka dengan kelainan mata itu ada limumab ataupun infliximab itu lebih baik dibandingkan dengan etanercept. Kemudian penyakit multiple sclerosis itu juga harus hati-hati. Kalau ada maka harus di stop. Kemudian penyakit divertikal untuk tocilizumab lebih baiknya dihindari. Kemudian vaksinasi. Secara umum untuk vaksinasi bahwa pasien-pasien dengan penyakit reumatik autoimun diberikan vaksinasi kecuali vaksin yang hidup. Kalau hidup kita tidak boleh. Kemudian monitoring selama pengobatan sebaiknya dimonitor untuk pemeriksaan umum ke dokter dan harus paling tidak 3 bulan. Tapi kalau pasien itu dengan penggunaan bersama dengan dimat konvensional atau dengan tocilizumab itu paling tidak 1 bulan sekali. Kemudian untuk TB tadi sudah ya, pasien yang on biologic harus dimonitor sampai dengan 6 bulan setelah penghentian obat, karena bisa saja terjadinya ini setelah penghentian obat. Maksudnya munculnya infeksi TB-nya bisa terjadi sesudah obatnya dihentikan atau setelah selesai pemberian obat. Kemudian ini saya kira tadi sudah respiratory uveitis tadi sudah dengan pemberian dipikirkan untuk menggunakan infliximab atau adalimumab. Di vertical tadi tocilizumab sebaiknya dihindari. Malignansi tadi live attenuated vaccine harusnya dihindari, dan juga pasien yang menggunakan pakaian biologis sebaiknya mendapatkan imunisasi untuk influenza dan pneumococcus. Nah, ini ada tambahan sedikit untuk perioperatif. Kita harus mempertimbangkan karena keadaan ini kan ada satu risiko untuk aktivitas penyakitnya. Jadi kalau penyakitnya dia aktif, maka ada risiko dari aktivitas penyakit. Tapi yang kedua, kalau diberikan agen biologi, maka risiko infeksinya akan menjadi tinggi. Sehingga secara umum sebaiknya sih dihentikan pemberian biologik ini sekitar 1 dosis, 1 interval dosis dari obat. Jadi kalau misalnya obatnya biasanya harusnya suntikannya 2 minggu sekali, ya paling tidak 2 minggu. Tapi kalau yang misalnya sebulan sekali, ya harus 1 bulan baru diberikan. Ya, untuk pasien-pasien yang mendapatkan rituximab, maka pengobatan harus di stop sebaiknya 3-6 bulan untuk operasi yang elektif. Tapi kalau emergensi apa boleh buat. Sedangkan untuk tocilizumab IV itu di stop 4 minggu sebelum pembedahan atau 2 minggu untuk kasus yang subkutan. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Yang saya sampaikan semua lebih banyak review dari referensi dan juga beberapa pengalaman pribadi. Dan take home message-nya adalah obat ini merupakan pengobatan yang sudah banyak digunakan untuk kasus-kasus penyakit reumatik, khususnya yang gagal dengan obat konvensional ataupun
yang responnya tidak optimal. Nah, obat-obat ini selain jadi mekanisme kerjanya kan mentarget sitokin yang berperan pada pasien reumatik itu. Tetapi yang ditarget ini juga misalnya bagian dari fungsi normal di tubuh kita, sehingga harus ada keseimbangan di dua-duanya, karena kalau diberikan berlebihan maka risikonya fungsi normal imunnya akan terganggu. Nah, untuk buat supaya safety, kita harus paham, terutama ini semua profesi, terutama bagi dokternya, jadi masing-masing profesi berperan sesuai dengan profesinya. Untuk dokter harus tahu tipe, mekanisme kerja, indikasi, kontraindikasi. Nah, persiapan sebelum pemberian obat, saya kira teman-teman dari keperawatan bisa berperan penting di sini, juga di dalam pengelolaan komorbiditas serta monitoring pengobatan. Saya kira dengan cara mitigasi yang baik, maka risikonya bisa dihindari atau diminimalkan dan tidak akan membahayakan pasien pada pemberian obat biologik ini. Demikian Dr. Dedi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih Dr. Sumaryono, nice presentation. In the chat box we have 10 questions for Dr. Sumaryono. Mungkin satu persatu ya dok. The first question is, what is the guideline we use for the rheumatoid arthritis? Sebentar. Guideline apa dok yang dipakai untuk RA? Bentar. Saya belum, sebentar, saya ini dulu. Saya stop screen ya. Iya dok. Stop share dulu. Yeah. What is the guideline we use for the rheumatoid arthritis? Yang pertama ya, terkait yang ini, apakah kejadian RA melalui multiple apakah TNF-alpha adalah satu sitokin dominan? Yang mana sih Pak Dedi? Yang mana? Bukan dok, ini sudah saya resume dok. Oh ya udah. Apa pertama? Yang pertama guideline yang kita pakai untuk RA dok. What is guideline we use for rheumatoid arthritis? Ya. Jadi guideline yang kita gunakan sebenarnya di Indonesia, dari Perhimpunan Rheumatologi Indonesia sudah membuat guideline atau pedoman pelayanan rheumatoid arthritis, dan kita ketahui bahwa pedoman itu selalu berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi kedokteran. Dan tahun ini ya, kita sedang melakukan perbaikan, melakukan revisi. Jadi kita menggunakannya pedoman pengobatan untuk pedoman diagnosis dan tata laksana rheumatoid arthritis yang digunakan, yang disusun oleh Perhimpunan Rheumatologi Indonesia. Nah, pedoman tersebut sudah mengacu pada semua referensi yang ada di dunia, baik dari Eropa maupun Amerika maupun di Asia. Dan itu sudah kita sesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Demikian, Dr. Maybe I'd like to inform colleagues from Japan that in Indonesia we have a guideline for rheumatoid arthritis, that this guideline refer to international reference from Europe, from US, and also from Asia. And this year we ongoing to revise this criteria. So we hope at the end of this year we will have a new Indonesian Rheumatology Association guideline for rheumatoid arthritis. Yeah. The second question, Doc. The second question is how to use the methotrexate once a week. How to use methotrexate? Ya, methotrexate adalah salah satu obat konvensional DMARD. Methotrexate is one of the anchor drug for conventional synthetic DMARD, dan digunakan umumnya sebagai first line. We use as first line for patient who there are no contraindication. So in patient with rheumatoid arthritis without contraindication, we choose methotrexate as the first line treatment. And how to use the methotrexate? Methotrexate we use as a weekly. With the starting dose usually 7.5 or 10 milligram per week, and we add with folic acid. Now, folic acid we can
give once daily, 1 milligram or 5 milligram weekly. And the response of treatment, we have to evaluate each month. And if the response not satisfied or not matched with the target of treatment, we can increase the dose until the maximum dose. Usually, the maximal dose is 20 until 25 milligram per week. Yeah. And then the next question is how long that we use the methotrexate and yeah. We have no I mean exact time for the how long to use the methotrexate. Usually a long time, and the target of the using of methotrexate or disease modifying antirheumatic drugs is remission. If the condition of patients reach the remission, we can stable disease in the remission. If we reach the remission and then we continue the dose at this level, and then we continue for several months or until year. And if the patient condition is still in remission state, we can consider to reduce or stop the drug. But this is very individual. Not we cannot make the same with all patients. So this is very individual, and it depends on the physician assessment. Yeah. And then the next question, Doc. The next question is the number of side effect you mentioned in your presentation. This is from the outside of Indonesia. Yeah. Do you have any number? What is the highest side effect happen in Indonesia? Actually, we haven't formal data about the adverse effect in Indonesia, but the adverse effect in the our experience about the using of the biologic, especially for TNF inhibitor, is infection, and then the other one about the for example for tocilizumab is risk of infection and also sometimes increase of transaminase level. And infection is still the most adverse effect of all patients in the world, including Indonesia. As we know that Indonesia is the endemic for tuberculosis, so we have to be careful, very careful about the activation of latent tuberculosis of Indonesian patients. And we have because of this condition, Indonesian Rheumatology Association have done the guideline for the diagnosis and treatment of latent tuberculosis in patients who will treat with a biologic agent. Okay, actually, I have another question. Do you understand how is the proportion of the latent TB infection in Indonesia? Do you have some kind of surveys? We have a precise number of latent tuberculosis in Indonesia. Yeah, proportions. Yeah, we have precise data about the number of latent tuberculosis. But as you know that Indonesia is the third number of population with tuberculosis, so we have to be very, very careful about the tuberculosis of patient who will got the biologic agent. Okay, thank you. Yeah, we haven't precise data about the number of latent tuberculosis. Thank you. Okay, anyone you want to ask a question? Okay, if there is no question, there is one question, Dr. Sumaryono, is about, you mentioned the infection is one of the side effects
for the biologic agent, should we consider about the age of the patient and how his diet or lifestyle will be improved the rheumatoid arthritis despite of the biologic agent? Thank you, Dr. Dedi. As we know that many study searching about the the role of a diet in a patient with rheumatoid arthritis, but mostly they cannot prove that the specific diet can improve or worsen the patient with rheumatoid arthritis. So until now, the recommendation for diet is there is no specific diet, but if the patients have experience of flare up with the specific or particular diet, so they have to avoid this diet. And so it is very different between one patient to another patient. So we cannot have the general recommendation, but the recommendation is if the patient has experience about the flare up with some or specific diet, they have to avoid this diet. That is the recommendation. Okay, Dr. Sumariano, there is several questions more because comes. There is a question about can we give the anti-TNF alpha to another disease, like the other autoimmune disease? Yes, we know that the anti-TNF alpha work by blocking or by catching the tumor necrosis factor. So diseases of rheumatic diseases with tumor necrosis factor as the mediator that have a dominant role in the pathogenesis, it is rationally they would work in this condition. For example, of patient with spondyloarthritis, especially ankylosing spondylitis and axial spondyloarthritis or psoriatic arthritis, IBD-related arthritis. It is this drug work in this condition. So there are many other rheumatic diseases that can use the anti-tumor necrosis factor, especially spondyloarthritis beside the rheumatoid arthritis. Okay. Is it we have time? I think it's for 5 minutes. Yeah. Dr. Sumarian, there is one question from the audience. If we give the interleukin 6 inhibitor, it should be because of the higher of the interleukin 6, or just we follow the guideline. So we should measure the interleukin 6 or not. In rheumatoid arthritis or in COVID? Yes, in rheumatoid arthritis. In rheumatoid arthritis, there is no recommendation to check the level of interleukin 6 for using the tocilizumab. But the guidance for us to use tocilizumab is about the disease activity after using conventional synthetic DMARD or after using other biologic. If the target of treatment, it means remission or low disease activity cannot reach with this medication, we have to move to other medication. And in this condition, we can use tocilizumab. And I mean, this is the
guidance for using tocilizumab in patient with rheumatoid arthritis. So until now, there is no recommendation to check the level of interleukin 6 for before using tocilizumab. But for I'd like to inform also from colleagues in KO that in Indonesia we have so quite many patients with severe COVID-19, and in some condition, especially in the period of cytokine storm, we give the tocilizumab, and this condition we use the parameter from the other reference from China and also from other countries that the especially in patient with level of interleukin 6 more than 40, and in other recommendation I mean the other experience, and they use 100 milligram. I mean this is the parameter or guidance for us to use this tocilizumab, and usually in the second week of uh, 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 of the COVID-19, usually in the second week. This is the using of the tocilizumab, especially in my center. Okay, is there any comment from Dr. Suzuki? Okay, if there is there any comment from Dr. Suzuki for this issue? Sorry, thank you so much. So the great lecture from Dr. Mariono, that we learned comprehensive knowledge about the biologics, especially in safety use. Yeah, I have one question to Dr. Mariono. In Indonesia, the tuberculosis is one of the problem to use biologics. So how many percentage of tuberculosis test or another the safety test before the patient use the biologics? So is there any data please introduce to us, and any comments to the prophylaxis of prophylaxis treatment of tuberculosis? That's my question. Thank you, Dr. Katsuya. We have a guideline, but the total number of I mean that we have guideline that this guideline should be, not must be, but should be followed by all of rheumatologists in Indonesia. And this is the recommendation and should be followed by all rheumatologists in Indonesia. And I think all of the rheumatologists in Indonesia, they do the examination to check is there a latent tuberculosis of patient who will get the biologic agent. But if you ask me about how many percent, I have no number exactly, but maybe I think is most of them will check the latent tuberculosis. Okay, thank you very much. Thank you. Okay, I think we get to the end of this meeting. Before the closing, I think, is there any comment from the Dr. Suntaru Saito? Okay, thank you for the lectures. And the three questions made by our audience to Dr. Suzuki and maybe Kana, and maybe we can answer it to my email to Rani or something like that. Yeah. Okay, so please wait for the answers. So that's
my comment. Thank you. Yeah, So yeah, okay. this lecture was very Okay. fun, Yeah. and thank you very much. Yeah, thank you for the lecture from the Dr. Kasria Suzuki, from Kana, from Harumi, and from Dr. Sumaryono. I think because of the time, we must close this meeting. Thank you for your participation, for all of the audience. Thank you for your attention. Hope we will meet in another meeting. Yeah, okay. Thank you for all. I close this meeting. Thank you. Thank you. Bye, Dr. Suzuki. Bye, Dr. Suzuki. Harumi. Bye, Harumi. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Thank you, Dr. Saito. Thank you very much. Thank you. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Torani. Hai, terima kasih. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Okay, bye-bye. I get the Okay, picture bye. already. Thank you, thank you. Sudah Thank bikin you very gambarnya much. nggak, Dokter Lani? Dok. Itu. Sudah, Dok. Sudah. Saya sudah foto. Terima kasih, Dokter. Terima kasih. Ini, Dok. Okay, thank you very much. Oke, terima kasih Suntario. Okay, thank you. Nice, sustainable. So the lecture is closed. Okay. Yeah. Goodbye. Bye. Bye bye. Oh iya, apa iki? Kalau ono sing nganggo Mbak. Ya ono regane juga aku biyen. Ayo yo. Wes. Iyalah. Delan-delan. Kita lima kok foto, Mbak. Lima karek sithik kok. Yeah.
Bentar.
Ibu Titik barang kok anu ya biasanya wis ya Sapuro. Waduh kelalen apa Pir? Tadi Bu Sapuro tak bilang mau ikut Bu. Yang pakai laptop HP-nya dipakai. Iya. Menghubungi. Ya pakai HP Bu, laptopnya ketinggalan. Aku di laptop juga bisa WA-an. Cerene Abah, saya ini pegawaiannya sudah terus. Endah. Aku saben dino, Mbak. Terus kayak yang pentolan, Tes 1 2 3. Tes 1 2 3.在球上是还是够的。稍微还在话。人口慢慢变为障碍，交警平安的。因为有身體病咧。究竟我哋嘅責任係為了乜嘅？
Seperti manusia biasa harus dicapai melibatkan anak di gelasnya yang ini apa yang ini? Saya tak perlu nilai yang mereka sedia. Mereka sedia jalani dan tinggalkan tempat ini. Kamu bisa menang sombong sekali kamu. Coba perhatikan judul selanjutnya. Ini adalah jurus fakultasku yang sudah berlatih bertahun-tahun untuk meningkatkan kekuatan sekaligus kecepatan. Sudah baik-baik. Bisa
Coba perhatikan. Nanti kamu akan merasakan betapa bersiaplah kamu terimalah seranganku selanjutnya.
你唔係鬼啊！咁你頭先做乜跟住我哋啊？我唔係鬼啊！我係攞個放紙你哋睇過都冇效。我出去買下啫嘛，睇住啦。
我哋啦。